ওয়েলকাম সবাইকে। আজকে আমরা 1014 প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করব। প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে কনজাম্পশন, মানে খরচ। প্রোগ্রামটা আমরা প্রথমে পড়ে নিই ভালোভাবে। ক্যালকুলেটস এ কার অ্যাভারেজ কনজাম্পশন বিং প্রোভাইডেড দ্য টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল ইন কিলোমিটার। একটা কারের খরচ বের করতে হবে, প্রদান করতে হবে, যেটা প্রতি ডিস্টেন্স কিলোমিটার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে, অ্যান্ড স্পেন্ড ফুয়েল, কি পরিমাণ ফুয়েল খরচ হয় টোটাল ইন লিটার। আমরা জানি মোট দূরত্বকে টোটাল ফ্লুয়েন্স দিয়ে ভাগ দিলে প্রতি লিটারে পাওয়া যাবে। তো এর জন্য আমাদের বলছে ইনপুট নিতে হবে। ইনপুট ফাইল কন্টেন্ট টু ভ্যালু, ইন্টিজার ভ্যালু অ্যান্ড একটা ফ্লোটিং ভ্যালু। আমরা প্রথমে পাইথনে চলে যাই। আমরা নতুন একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে নিই। নিউ পাইথন ফাইল নাম দিই 101। এবং আমরা কিলোমিটারের জন্য ডিস্টেন্স ডি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে লিটারের জন্য আমরা ফুয়েলের জন্য নিলাম এল। এটা ফ্রন্ট টাইপে নিতে হবে। এবার আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করবো সেটা আমরা বের করবো প্রতি লিটারের জন্য। ক্যালকুলেশনটা আমরা টেক্সট নামক ভ্যারিয়েবলের মধ্যে লিখে দিলাম। d divided L। প্রিন্ট করে দেবো। প্রিন্ট করে দিই। দশমিকের পর 3 ঘর নিতে হবে। 3 x। এটা রান করি। এখানে 500 5 20.286। এভাবে আমরা পরের ভ্যালুগুলো চেক করে নিতে পারি। শেষের ভ্যালুটা আমরা চেক করে নিই। তো 9.802 আমরা কোডটা সাবমিট করে দেব। আমাদের কোডটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে।